Так, всем привет, кто сейчас смотрит, кто, может быть, не смотрит, но будет смотреть потом. Вот, начинаю сегодня новую игру, с первый раз не играю это на уровне. С виду очень понравилось, поэтому можно будет попробовать это. Вот, как-то так. Если что, пишите по звуку, как что. И я думаю, что можно будет скоро начинать через буквально несколько секунд. Вот, нажимаем старт, как нас тут просит. Вроде как поехал. Начнем сразу же, говорю, новую игру, потому что там я только посмотрел видосик. Больше ничего делать не стал. Так, поехали. Что нам тут расскажут? Я думаю, на среднем уровне сложности вы начнем, потому что вроде на легком как бы не так интересно, а на среднем будет уже что-то посерьезнее. After our boat sank, I was the only refugee to reach the shore. I held my husband's hand until the very last second. I can still feel the nails of his fingers sticking into mine, you know? The first night he said to me, "Let's share our memories." I remember I was sort of afraid, but and he smiled and we hit the switch together, and then I felt everything. For the first time I was living all of his love for me. It felt so warm and so strong that it almost hurt. For the last 3 years, every day has been our first day. The weather was so hot that day. The streets stank of this awful smell of burning plastic. I walked with the other children across town until we were outside of Paris. No one fired. The war was over. I don't know if I'll ever find the courage to give these memories to my son, but I'm relieved to know that they are all safe and secure. Thanks to my Sen-Sen, I choose to remember every defining moment of my life. Good ones and the bad. Thanks to my Sen-Sen, my husband lives on. Here and here. Эпизод 0. Наверное, пролог. Скажи, Post memory wiped. Sen-Sen awaiting new memorial content. Good day. Can you hear me? Yes. What is your name? Nilin. What year? What did you say? Nilin. Damn. Now that's a first. Not to worry. We'll scrape away those last memories. What year is it? I don't know. It's 2084. Do you know where you are? No. Not so resistant after all. Thank you for your cooperation. Dr. Quaid, Yes. this subject is displaying some resistance. Complete the substitution protocols, then send her to me. I'll erase the last barriers myself. Yes, Doctor.
Сейчас я погромче, сейчас попробую. Я вообще не слышу. Сейчас я кое-что гляну. Может, что-нибудь наколдовал. Сейчас я попробую. Кстати, где пропал? Good day. Raise your head, please. Пока ни хрена не понятно. Сейчас 5 сек, 5 сек. Раз. Так, все погромче. Так вот. Вот так попробуем сейчас сделать. Не знаю. Лучше, хуже будет. А игру сейчас сделаю потише. Буквально 5 секунд. Так, настройка. Параметры звука. Нифига себе. Я уже убирал громкость. Не сохранилось. Так, голосов давайте чуть-чуть погромче сделаем. Эффектов еще ниже. На 40 бочек. Так. Так, ну что, я вроде осматриваюсь. Так лучше стало, нет? Точно мышку исправить. Thank you. Now stand up. Please follow the orange line to your next assignment. Смотри, как ее колбасит. Ей прям походу хреново, да? Что поднести надо по полосочке. Very good. Ну да, типа того. Что, может, у тебя... Ты на чем, с чего смотришь? С компа? Потому что мы в прошлый раз играли, короче, в контру, там прям... или сам погромче. Ну, может, да, может, я сам тихо еще говорю, короче, еще маленько меня обучись. В этом плане. Ты что на связь-то не выходишь? Пропал куда-то. Не знаю, я, короче, ролик посмотрел вступительно, вроде что-то интересное про память, короче. Please stand in line and wait for your turn before sitting down on a chair. Здорово, здорово, чувак. И еще один пропал. Ой, и хранитель здесь тоже приятный. Да ты в нее вроде бы и не собирался играть, насколько я помню. Nilin, can you hear me? Yes. They're about to wipe your brain, Nilin. Don't let them do it. I need to create a diversion. Be ready to move when I say. Who are you? I'm the voice you have to listen to if you want to live. Очень похоже на то, что я сейчас опять мозг промою. Какой-нибудь черт, помнишь, как мы играли в игрушку тоже в Киберпанку, там тоже чуваку мозг промывали, а в итоге оказалось, что он брата пиздит. Пройти надо вперед. Все.
Стою. Please stand in line and wait for your turn before sitting down. Network anomaly. Temporary quarantine established. Thank you for your Please stay in patience. line. That got their attention. Nilan, the large metal shutter is going to raise on your left. If you understood me, move your head. I'm linked to your sensen. I'll feel it. Ага. Ага, она вот так головой шевелится. The door. Go under it. Now. О, пролезть под дверь, да? Прикинь, она сейчас пизданется на него просто. Я бы посмотрел на это. Муж, подскажи ты, что как по звуку? Ты же с телефона сидишь, скорее всего. О, робот какой-то. Терминатор я буду. Да, разобрался. Нет, я завтра работаю. Сейчас, секундочку, ребят, я попью водички. Ну, кваса, если быть точно. То горло реально пересыхает. Я почему-то думал, что это полегче маленько. Постоянно пиздеть. Так, чё, и куда дальше-то пиздовать? Ну давай, ёбнем куда-нибудь. Unattended patient Походу in правильно. restricted area. Coercive unit deployed. Я завтра на сутки на работу. О, смотри, нас просто пидорасы ищет. Как нас? Нихуя, ты видел, да, паскуда, что-то чужого. Смотри, какой-то этот. Пол черный, ой, красный. Двигается по полу. Что это зачем? Иди нахуй. Пугать. The passage on your right. Take it. Давай. Она сама прыгает? Слава богу. Нет, называется очаковский. Get up. You've got to keep going. Вот эти, кстати, движения, то, что быстрые, это не тупит, это именно в игре тебя. Where am I? You're almost there. Slide into a casket. Quickly. Ты, блин, почти выбрался. Там по-любому поднимут робот. Осторожно, быстро, опасно. И что нам делать? Ну, я правильно. Please let this be a nightmare. Директоров каких-то. Получено достижение, сундук мертвеца называется. Nilan, are you okay? No, I need to get out of here. Get me out of here now. Calm down. My name is Edge. You have to trust me, sis. I just did, bro, and now I am trapped in a coffin. I must prepare you for what is waiting outside. The enemy is Memorize, a corporation that has digitized and commoditized memories. They call it Sen technology, and the world is addicted to it. You follow. Yes. Нормально. You were a memory hunter, Nilan. The best. Other hunters merely pillage memories, but you can remix them. And above all, you are an errorist, just like me. Why did they do this to me?
You were a revolutionary fighter and my best agent. We all fought to assure that no firm might build a monopoly on all human memories. But I failed. We were rounded up and imprisoned. Oh, this is all very interesting, but I really have to get out of this coffin now. The currents are going to take you to slum 404. Но я сейчас ненадолго, Once you've landed, пару I'll частей, tell you my потом plan. играть будем дальше. Remember me. Вот так вот. Во, это был пролог, сейчас будет эпизод первый, короче. Сейчас, наверное, нам что-нибудь дадут пушку кончить. Может, даже постреляем чуть. Бедная жизнь, что нам. Трущоба. Новый Париж. Воскресенье, 17 сентября 2084 года. Время не успел посмотреть. Что за зомбаки какие-то? Посмотри, что они с ними что-то делали по-любому. Она кривая еще какая-то, ты посмотри, это страшная вещь вообще. Смотри, они роются, тут еще, наверное, эти самые ищут, как они, запчасти, блядь. Ёбаная хуйня, блядь, я с таким не хотел встречаться. Брат, жив. А смотри, у них помехи какие-то вот на этих кругляшах сзади, короче, а у тех не было. Эти, наверное, какие-то испорченные. Look. A new us. Oh, pain is shared now. Fear is lost now. A new us. Да не, непонятно, видишь, они какие-то, ты пойми, испорченные походу. Типа люди только какие-то, видать, мозги когда промывали, и что-то недопромыли, наверное, я не знаю. И они типа одичали какие-то, одичавшие. Ну ты видел, какая она кривая? Страшно смотреть было вообще. Глаз в одну сторону, другой в другую, пиздец. Сестра мясо. Нихуя они сразу мясо. Что жрать собрались, суки, ублюдки? How about friend? О, видишь, у нее нормальный круг сзади, короче. А у этих как-то хуй пойми дергается. О, пиздиться надо быть, да? Давай. ВСД пробел, чтобы увернуться. I don't want to fight you. Окей. You're gonna have to, Neil, and these А guys will пиздиться kill типа не you. надо, да, Use your пока еще? presence. Ладно. Так, чтобы лаборатория связок. Еще по ходу игры вы будете открывать ранее забытые боевые приемы. Ага, понятно. Открытый прием можно использовать в связках. Понятно. Обратите внимание, что первую ячейку в связке изменить нельзя. Понятно. Нажатие кнопки связки определена заранее и неизменно. Понятно. Силовые приемы носят дополнительно. Понятно. Блять, да сколько можно, сука. Составьте связку из 3 ударов, используя оба силовых приемов, что вспомнила не лень. Блять. Ну. И вот это, да, типа воткнуть. Все, продолжить. Так, давай. Блять, ну и ракурс они выбрали, пиздец. Тут посмотреть, как они движутся. Так-то не очень хорошо. What are they? Leapers. Miserable cast-offs left to rot in the depths of Neo-Paris. Miserable. Monstrous, more like. They are the abandoned children of our Sen age. Simply humans like you or I, but cast as shadows of our shame. Something we are meant to fear.
Another justification for the errorist cause. Who's there? Ну давай пойдем дальше. Бегать ты можешь, прыгать ты можешь, прыжок удар можно. Okay, you need to get out of here. Go find Headache Tommy. I told him you were back in the game. Who? He runs a bar at the top of Slum 404. Start by climbing out of this dump, and I'll give you directions as and when. Я говорю, подскажите, куда идти? Сюда, да? Нет, сюда просто. One thing is certain. А робот нам это никогда не сделает. А теперь что? А ешь прыгнуть вниз. А ешь. Так, ну смотрите, нам надо туда. Чтоб туда Up's the only попадать. way out of here. Edge. Упыри это какие-то. Who is this Tommy Где guy? упыри? Tommy was your closest Херня friend, короче какая-то. a former memory hunter who's still faithful to our cause. His bar is in a cargo hull over the canal locks in Slum 404, the Leaking Brain. You can't miss it. Ну жопа у него, кстати, нормально. Периодически все-таки подтопливает. Непонятно, что связано на самом деле. Надо, значит, туда. Не бегать, но, кстати, как ущербно, на самом деле. Пока. По крайней мере, пока. Кстати, подскажите, кто сейчас со мной, короче, название Remember Me или CSGO, а то я, может, намудрился. Food served all day at the Leaking Brain. Today's specials: crunchy crab cake a la Tommy and sewer shrimps in slum sauce. Да. These things are everywhere. Управление на самом деле странновато. В целом ничего. Все подсвечивается. Это мне на самом деле не очень нравится, но с другой стороны, так как играю в первый раз, нормально. Так, просадочки FPS можно попробовать в настройках покопаться. В изображении чуть-чуть. Так, тени. Тени нафиг. График, сглаживание. Вот так попробуем что сделать. Может чуть получше будет. Опять что-то. Где-то поблизости тайник. Ага. Подожди. Так. Давай-ка посмотрим, где это может быть. Блин. Так, дверь это вот. И где тайник-то сам? Ага, вон там. Судя по всему. Where are all the people? There must be someone up here. Ну это легкий тайник какой-то. Ну ты смотри, как лазит-то. Все так. Ага, спасибо, Серж.
О, нифига себе, как она вообще умеет. Да мне нафиг ты, твой вот этот. О, вот так. Вот так. Опять, короче, лаборатория. Теперь ноги доделать, нет? Теперь 5 ударов, короче, и нога, да? Так. А, понял. Типа эта рука только здесь может быть. Не, ну это дебильно, конечно. Ну, координировать можно, в принципе. Это сколько у меня там хп? Нифига себе, что-то увлекся. Первый раз сдох. А ну чё? А чё у меня так мало хп? Чё, хп типа не восполняется? Да, блядь, нихуя себе. Это, блядь, не так-то легко, оказывается. Да, блин. А, надо еще уворачиваться успевать. Все, сейчас все будет нормально. Есть какие-то эти самые приемы еще и регенерации включают. Ага, вот. Прям не пойму, что это. Все, всех разъебали, да? Ну и норм. Куда дальше подавать? Сюда, что ли? Сюда. Вот сюда. Да бля. Да я сам, но я на среднячке включил как бы это. Типа. Фиг с ним, да. Как бы я не ожидал такой херни. Что здесь может быть? ХПшечка, нет? Вот. ХПшечка. Давай. Тут, кажется, ХП восстанавливать можно, как ящики. Нормально, прикольно. Тележку можно, да? He told you. He died twice. He died twice. Hey man, this is headache talk. Your mama been sleeping with a leaper?
Тут новое доступно, да? Связки новые. Еще один удар. А, нет, недоступен. А, можно открыть его, понятно. И мы будем его делать. А, так он там открыт, а смысл мне там-то, он нахер не нужен. Что ни хера не понял. А, вот. Все, можно. Так, где фигня, которую мне типа приспособил? А, вот. Пластырь. Походу еще, блядь, какие-то пластыри применять нужно, но мне не объяснили, как это делать. Это мне сейчас специально показывает, сколько пидоров там налили. Get off of me! Так, давай, здесь сейчас вот его, это горячий пар. Я через. Так долго, да? Блять, опять эти какие-то неправильные пидорасы. Вот трубой, да, трубой надо было отбиваться, а не как дарить мне. Ну дай ему по башке, блять, дура. Вот как, блять? О, это босс по-любому, короче, какой-то. Вот, бля, буду босс. Сейчас нам босс скажет, что делать. Смотри, у этих додиков даже чувства какие-то есть. Сейчас он нас пиздит. Я чувствую, что он... Да, она под джойстик, короче, это самое, изначально типа делать. Ох, нихуя себе, понятно. Все, помните. Ты иди нахуй, дура. Нахуя мне еще вызвать? Что такое? Там типа мощнее стало, они все тупые. Надо сильнее, пока рядом с ним другие... Бля. Слушай, что у нас тут пока мы все, что ли? Это живодер был? Leapers are attacking citizens. Leapers were citizens. All right. Что стрёмный какой-то. I'll believe you. Come on, move it. Tommy's Она waiting типа for you да, at the leaking под brain. геймпад заточена, короче, целиком полностью. Ну с мышкой вроде, ну ничего, так знаешь, повертеть можно как бы. Прям сильного этого не ощущаю, дискомфорта. Но камера полностью практически заточена под мышь, это стопудово. Ой, под геймпад. И чё, и куда вот сейчас? Ну вот прыгнул, я вот отсюда пришел. Не знаю, покажите что ли. Камера, нет? Карта, нет? Карта. Блин. А вот кран надо.
Ну да, без крана там никуда она. Сейчас кто-то припрется, он видишь, уедет эти бедники. They have become productive servants of society. The reconversion project by Memorize. Humane responses to barbaric perils. Citizens of Neo-Paris, the Leaper threat has been addressed. Thanks to the reconversion project, they now live to serve you faithfully. From sanitation to... Город нам показывает. Cross a floating market to that warehouse. It's a shortcut to Tommy's bar. Серж, подскажи, звук идет, если что. От игры в основном. Раскачиваться ты умеешь? They'll let anyone into this district. Почти как свежий бизнес. Ну да. Ты подожди, типа здесь. I don't speak to strangers. А, ну да, понятно. I don't think that this is the store you're looking for. Ну это потому что я, наверное, тихо говорю, блядь, я хуй знает. Ну потом подправим, если что. В этом ВБС сделать все на полную. Не знаю, может потом. Ну, мне надо еще этот поставить какого. Try somewhere else. Так, где-то возле парохода. Вон там. I guess manners aren't the fashion anymore. Сзади. Не сзади. You're cute, but I'm busy. What you brush your hair with? A grenade? А, ну это видишь, у меня привычки просто еще нет орать постоянно. Да, то есть как бы это. А смысл то же самое получится. Я с тебя и так на максимум ВБС сделал. Это просто я говорю так тихо. Когда погромче говорю, нормально. I think I'd rather meet your sister. I'm not interested. Сейчас еще водички пью. И норм тогда. Another time, perhaps. Sorry, I'm waiting for something. Да не, я просто дрова еще не ставил на... Ну, не на наушники, короче. Дрова поставлю, все нормально будет сразу же. Не, у меня микро все нормально в этом плане. Я говорю, у меня просто не стоит сейчас этот самый. Драйвера на уши. Так, сейчас подожди. Ага.
А, чтоб лезть, надо продумать. Понятно. Это интересно. Мостик активировать. А что-то еще есть? А с кем попиздеть можно? С тобой можно? Нет. О! Серж хотел бы такую, нет? Вот такую хотел бы? Смотри на нее. Она ж пиздатая. Не, ну ты посмотри. Захотел, там жопу себе приварил, короче. Захотел, сисек наварил. Нормально хуй. Что это мостик? А тут прыгает. А мостик до конца типа не вариант, да? Все, типа вали отсюда? Ну ладно. План. А я. Ладно, хоть она цепляется сама. Нажать. О, что-то прям. Нифига, а у нее суперки есть, оказывается, прикинь. Она прям девка-то нормальная. Кажется, тут она их не может. What was that thing? That's a good sign, sister. With time, other memories will come back. Ну так, пока мне, в принципе, игрушка визуально очень нравится. You're almost there. Follow Tommy's flying drones to his bar. Конечно, много здесь всякой поеботы. Так, не так, да? А, это Е, чтобы спуститься еще даже. А, смотри, нас еще и разыскивают уже. Вон, видишь, матать. Блять, быстрый, сучка. Give me a memory, man. Anything will do. Just need a fix. My last one. And I'll За один дом же купить. Anything, man. I just want to remember something happy. Ой, кажется, я пизданулся. А куда? Блять, опять пизданулся. Ладно, сейчас посмотрим. Так. Тут же мышкой махать можно точно. Что-то это не особо помогает. Вверх она не хочет. Может, дойдем. Сюда не хочет. Блять, интересно. Блять, опять нажал туда. А, кажется, понял. Надо было развернуться и типа в другую сторону отпрыгнуть. Наверное, да. Какая, блядь, сучка. Nice shortcut, Edge. Не, что я понял на 100%. О, блядь, подожди, осторожно. Так. Интересно. И чё? А, вот, все, понял. Бля, Джонни, полегче. Привет, здорово, Рашенки. Да я вроде и так не тяжелый. Блять, ну вот я как всегда не вижу. Что-то рушится, блядь, какая-то хуйня случается. Сейчас мы начнем бежать, и так быстро. Что... Блять! Я же говорю.
Don't stop, Nilin. Stop. Well, no going back. Слушай, там еще вниз можно. О, что-то случилось. Погоди, а если мы вниз сходим? И сюда заберемся. А, здесь какая-то хуйня. Во. Дайте нам памятки. Не зря сходили. Finally, the leaking brain. Тележка. Активируйте. Она поехала. Одно сейчас понять не могу, это деваха, типа какого цвета кожи, короче. Ага. Bob, shut up! Опять же, почти как свежая. I'll eat your damn Так, heart if если you это don't двигаться quit loving недалеко, him. то где? Ага, вон там. Так, это надо пройти куда? А, вот он. Белый негр. Ну реально, что-то как-то у нее цвет кожи странный. О, смотри, эти хуйни 5 штук собираем, у нас хпшка прибавляется. Мулатка какая-то, что ли? Ну ладно, у нас это не касается. О, надо позвонить тебе раз. Johnny wants my heart for Christmas. You know that, huh, Tommy? You're safe here, Bob. Don't sweat it. Well, I'll be! Edge did it! Come here, sweetheart! Прикинь, вот на какой-нибудь негр такой like налетел бы на телку, короче. Да, заорала там, хуй знает кто, короче. You really can't remember this pretty boy face of mine? I'm sorry. Hell. Well, we all lost bits and pieces in the war. But you're free, sweetheart. That's what counts. I guess. Feels like I'm lost. First things first, sister. Let's get you out of those straps. Хера сейчас сраку показали. Нормально такой. That glove over there, it's yours. I rescued it from your safe house, along with your fancy combat skin. Блять, я думал, он если переодевать полностью будет, он ей только перчатку подсовывает. Ну да, конечно, общаюсь периодически. Now this is 100% Nilin. Как без него-то? Way above the model I used to use. It's beyond me, sister. You're the only one who can use it. What did they do to you? Down there, in La Bastille. Unlike you, I had to stay for the whole program. Well then, let's get you changed. Да Your мы combat сейчас skin,
по вечерам будемся, короче, с пацанами. А так-то во все подряд. Вот решил, видишь, постримить и на прохождение. Сейчас пару часиков постримлю прохождение, а потом может... А, вот, переодевать все-таки он ее будет. Потом, может, вечерком в КС-очку или там в PUBG зарубимся с парнями. Ну, если кто-то будет. Как я стримить решу только из-за того, что прохождение хочу постримить. А то я бы хрен поиграл бы вообще в эту игру, когда она у меня куплена с 2013 года. Или с 2014 года. No risk of him turning you over to Olga Sedova. The bounty hunter? Is she dangerous? Determined. She'll turn the slum inside out to catch you. Not just to catch you. Typical brain rat. Barely outside and already working. Dylan? This is for you, David. О как. И сейчас мы в ее воспоминаниях, короче, я понял. И тут будем ковыряться, короче. Память Ольги. Ну вот все самые жуткие, это по-любому русские. Вот во всех играх так делают. О, мы типа за нее сели, короче. This is for you, David. This memorial transfusion has a good chance of healing your husband, Mrs. Sedova. Shared happy memories have an extremely positive impact on patients. The syndrome that your husband suffers from is a classic. Excessive memorial deletions, acute dependency on exterior mnemonic triggers, aggravated risk of floating identity. Short, the inevitable shattering of already fragmented personality. Here, these endorphins should lubricate the process and help ease his receptivity to the transfusion. Они из него, походу, зомбака делают. Come on, David. Remember us. Remember yourself. Memorial transfusion complete. Don't worry. NMP is the best hospital for the treatment Точнее, не of зомбака, то memorial тех вот пидорасов. afflictions. Everything will be all right with time. Yes, of course. Ah, good. The initial results are encouraging. We need to schedule more treatments. A great deal more. It's an extremely expensive process. Continue, Dr. Quaid. I can cover his treatment. Богатенькая сучка. Хрена себе наша заставить этого пидораса убить. Интересно. Это очень интересно. Прикиньте, игра лежит у меня, короче, с 2014, наверное, года, короче. Куплен на новогодней распродаже, и я до сих пор ее вот в первый раз только включил. Найти точку входа в память, с которой можно работать.
хрена себе. Ну, хорошо. Memorial afflictions. Фига себе. Так, тут интересно, конечно. Ага. Is the best hospital for the treatment of memorial afflictions. Everything will be all right with time. Yes, of course. Ah, good. The initial results are encouraging. We need to schedule more treatments. Great deal more. It's an extremely expensive process. Continue, Dr. Quaid. I can cover his treatment. Я говорю, все оплачу, да. Да, блин. Best hospital for the treatment of. NP is the best hospital. Так, это мы типа отменяем. Надо, чтобы он ввел ему какую-нибудь другую хуйню, короче, я понял. Ага. Вот теперь Aggravated нормально. risk of floating identity. Short. The inevitable shattering of already fragmented personality. Here. These endorphins should lubricate the process and help ease his receptivity to the transfusion. Tachycardia. This is unusual. Doctor, what's wrong? He's a little flustered, that's all. Nothing to worry about. Try to focus on peaceful memories. Come on, David. Remember us. Remember yourself. Don't worry. The Nymphy is the best hospital for the treatment of memorial afflictions. Так. Everything will be all right with time. Yes, of course. Ah, good. Да, ну, The initial results are encouraging. We need to schedule more treatments. Great deal more. It's an extremely expensive process. Continue, Dr. Quaid. I can cover his treatment. Может, ты что-то упускаешь? Может, чуть раньше надо было? Тогда это возвращаем на место. Подожди. Come on, David. Remember us. Remember yourself.
Down to the clouds, where do you crawl? What? The flies eat me! The flies hate me! Хрена себе не в него глазом целится. Да ну нафиг, не, надо что-то как-то. Your husband is extremely resistant. He didn't recognize me. All that rage, all that pain. Regardless, my diagnosis was accurate. We'll need to increase the dosage and intensify the process. Of course, other sessions will need to be scheduled. Quite a few more. It's an extremely expensive process. Continue, Dr. Quaid. I can cover his treatment. Triggers. This memorial transfusion has a good chance of healing your husband. So they'll share happy and have an extremely patient. This is for you, Dave. Подожди. This transfusion patient. This is for you, Dave. This is for you, David. This memorial fusion has a good chance of healing your husband, Mrs. Sedova. Shared happy memories have an extremely positive impact on patients. This memorial transfusion patients. The syndrome that your husband suffers from is a classic. Excessive memorial deletions, acute dependency on external mnemonic triggers. Aggravated risk of identity. Reality. Short. The inevitable shattering of already fragmented personality. Here, these endorphins should lubricate the process, help ease receptivity to its fusion. Tachycardia. Unusual. Doctor, what's wrong? He's a little flustered. Nothing to worry about. Try just some peaceful medicine. Come on, David. Remember us. Remember yourself. Down to the clouds, where do you crawl? What? The flies eat me. The flies hate me. Scum! How is this possible? Take my eyes! Filthy degenerate! Die! No! No! No!
Вот так. Спустя 15 минут я это все-таки сделал. Здорово, Влад. I'm not here to take you in. Do you still plan to take down Memorize? Yes. Then we share the same enemy. Well, there's a turnaround. Слушай, мне кажется, или в I mean, a happy turnout for everyone. I know Olga has her own reasons. Actually, just the one reason. The great Olga Sedova siding with the errorist revolution. Must be something in the water. Last time I took you in, you were young and quick on your feet. Just because you're not on my list doesn't make us drinking buddies. Don't sweat it. I'll cancel the romantic weekend for two. But Nilin has a rendezvous with high society, and the route is alive with surveillance. Have you got any ideas? Oh, I got better than ideas. Хера себе личный корабль, да? Блядь, я все хотел личный корабль. That's the Nilin I know. A magician. Nobody can turn heads quite like you. First you hit me, then you ruin my little business. You want a love-hate relationship, you got one. Whatever, we're wasting time. Че, Влад, в КС-очку рубишься? Thanks, Tommy, truly. You haven't lost it, sweetheart. Edge was right to bet it all on you. Everybody's counting on you! Ну, может, очень хочется не порубиться еще. Красава, красава. Хорошую цитату не успел прочитать, потом надо будет пересмотреть, прочитать. My head may still be full of amnesia, but the risks Tommy and Edge have taken to free me have got me feeling troubled. Now they want me to punish Neo-Paris's privileged few. Edge talks about a clandestine mission to be accomplished in the heart of the Saint-Michel Comfortress. About a brutal wake-up of this high-security district, making it fertile for the seeds of revolution. And why not? Though his fight is legitimate, it's his friendship that has been clinging to my drifting thoughts. Why did our enemies erase my memory? Am I really that dangerous? In my chest, my throat, on the tips of my fingers, I can feel the throb of the power that scares them so. It scares me too. The power to take what someone is, their memories, and bend them to my will. To rewrite their history. To play God. The mere thought sends me reeling. If this ability really is the core of who I once was, then I must relearn what has been taken from me. I must master this talent. Эпизод второй. Это мы только, блядь, 2 эпизода прошли. Всего 2 эпизода. Welcome to San Michel District. Thank you for flying, Air Sedova. Good hunting. I could do with a guide. No can do. Family business to take care of. Your first target's name is Carrie Sheridan. I need some confidential codes hidden in her memory.
Who is she? The most famous architect in Neo-Paris. Stored in her brain is every detail of every building she's designed. How do I find her? Your contact goes by the name of Bad Request. He's waiting on the last floor of the Saint-Michel Rotunda. Nothing to see here, folks. Keep it cool. Keep it cool. Please browse and choose a memory, then confirm your purchase. Easy. First romantic kiss, number 17. Behold the privileged few, safe with their little comforts, while others live in suffering a few meters from their barricade. No one chooses which side of the firewall to grow up on. It's not their selfishness that I condemn, sister. It's their eagerness to forget everything that bothers them. I simply must have that dress for Simon's birthday. It's to die for. If you're still suffering from the delusion that you can still get into that size, you need a Sen checkup. Now that outfit is totally out of style. Return to pay the price for the burden of our sins. Какая-то агитация и пошло. They'll let anyone into this district. I swear, if he's not here in 30 seconds, I'm selling him. Мне кажется, он ебанит, похож. Да ладно, ты постой. Не, вроде разные. I'm late. I'm late. Dear Lord, I'm so very sorry, madam. Hey! Are you okay? Should I call for emergency assistance? No! 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 Hey, I'm fine. I'm fine. If you so desire to file a complaint, my identification has been saved by your Sen terminal. Good day. Finally! I've been waiting 20 minutes. Фига себе. Вот так вот. With me, it's Christmas every day. Is this your address, ma'am? Yes. Yes, I think so. Thank you. At your service. If you're prone to intermittent memorial access, you should activate your odd compass before going out. Wait, looks like we have another one there. Miss, are you okay? You seem lost. It's her, the escaped memory hunter. Okay. Patrol 17 log. Escaped suspect ID'd. Recovery in progress. Seal the perimeter. We want her alive. Какие крутые, да? I need to reboot. What did you do? Get back there. Чего? Healing. You're no match. I can't see her. She got me. Buddy, you like screen. I'm out. Так, связки. Что у нас там можно открыть? Еще один удар ногой можно открыть? Нет, нельзя, да? Можно, да? Открываем. И он у нас будет вот этим заключительным. Что ногой машет?
Taking the high road, huh? Your instincts are coming back to you. Who were they? The uniforms? Saber Force. Private police financed by Memorize. Crowd control with a smile. Надо, наверное, дальше 20 выпить. She's around here someplace. Sweep and search. She's a pro, so keep it tight. Опять пиздец. Да ёперный театр. Ух ты, ни хрена себе какая ярость позволяет нам быстро приходить, другая врагу. Более сильный удар. Давай. А как ее использовать? А, вот. Что слово указано на ярости. Вам придется подождать, прежде чем вы сможете встать. Еще трое. Ну ладно, четверо. Давай его и воткнем. Так, вот сюда. А сюда мы воткнем вот этот. Хотя нет, сюда мы воткнем. Нет. Сюда мы воткнем этот обратно. Эти у нас будут всякие восстанавливающие. Low blow. What did you do? Is that one? Естественно, не стрелялся. Come out! Get together! You got me! Блять, нормально нагнули. В смысле без меня? А, I need to eat this in your face. Ready? Eat that. Get her to that. Fuck, no, what does this? In your face. I need to reach. You'll be sorry. Careful. Operate.
Careful. I can't see anything. I need to read it. А сейчас? Сейчас пашет нормально, нет? Все, понял. We want her alive. I need to read it. What did you do to them? Careful, you might break a nail. You got me! In your face! Get her that! I can't see it! Нихера себе. А, ну нам все-таки надо. Понятно. Давай. This way. What's this bad request guy look like? Young, nervous, dumb haircut. A wannabe memory hunter faithful to the cause. Oh, and he's your biggest fan. Блять, куда нам слазить? Прямо что? This way. For your own safety, please move back. Сюда заходим. А дальше куда? Дальше туда. Ага. You're almost at the rotunda, and Saber Force has lost your trail. Well done. Какая-то херня нам там найдет. Обратно что ли? Подожди, точно обратно? Ну, конечно,
Понятно, нельзя было пиздоваться. Блять. 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 Понятно. Так, нам сюда. You're almost at the rotunda, and Saber Force has lost your trail. Well done. Sign the petition. Liberty, equality, fraternity. Big Charlie and his grand schemes. Always striving for utopia, but creating hell on the way. That damn Sen network was his first stab, and look how that's turned out. He's the boss of Memorize. No, he's the star genius. The capricious talent that gets to tinker away in his ivory tower. Memorize CEO is his wife, Scylla Cartier-Wells. One name, two heads, 1,000 reasons to bite your fingernails. Nemopolis, a radiant future conceived by Charles Cartier-Wells. Remember, long live La Commune. Nemopolis, your release from fear is at hand. Close by is a place of harmony. Nemopolis, the first memory commune. Live in perfect trust with your neighbor. Openness, freedom from fear. Nemopolis, a radiant future conceived by Charles Cartier-Wells. Remember, long live La Commune. Nemopolis, your release from fear is at hand. Close by is a place of harmony. Nemopolis, the first memory commune. Live in perfect trust with your neighbor. Openness, freedom from fear. Nemopolis, a radiant future conceived by Charles Cartier-Wells. Remember, long live La Commune. Nemopolis, your release from fear is at hand. Close by is a place of harmony. Nemopolis, the first memory commune. Live in perfect trust with your neighbor. Freedom from fear. Nemopolis, a radiant future conceived by Charles Cartier-Wells. Remember, long live La Commune. Nilin the Hunter. I'm your biggest fan. Thanks. I've already Ну, scouted посмотрим, around. в принципе, It's я not the пойду first time сейчас. I've been shopping Я еще in the полчасика land of заиграю в I'm эту looking игру, for the наверное, architect's пойдем offices. этот Everything's in here. эпизод An hour и ago, I memorized the заканчиваю. ideal path to avoid the surveillance drones. А там You уже just need to посмотрим. take Лайкосики вообще не стоят, да? It's an incredible honor to get opened up by the best. Like having your autograph. You done? Did you get everything? Yes. Follow my past. A trail of rememberings with everything you'll need to get past the drones through the Comfortress, all the way to Cowrie Sheridan. I've sprinkled the route with memo boys, anchored just so. They'll tell you when to activate my remembrance. And I appreciate the fact that you didn't siphon my head. For a second there, I thought you might wipe our encounter. Remember you soon. He's my biggest fan. Hello, Nilin. Hello, Nilin. If everything went to plan, you were talking to me a few minutes ago, and you've now got access to this remembrance. Repeat what I do, and you'll be able to work your way through to your target.
You better be ready, because here we go. Your Sensen will overlay the space around you with the memories I have of this area. Using your glove, you can synchronize with them to reveal hidden information. There you go. I'll let you synchronize. We'll meet up on the other side. Hey, I'm back. Ready to play Follow the Leader? Great. When you cross the drones, be careful. They don't ask questions first, if you see what I mean. When you cross the drones, be careful. They don't ask questions first, if you see what I mean. Stay clear of their detection cones, and you got nothing to worry about. Problem is, seeing their detection cones. I threw together a device that allows me to see them as... Just a little jump to the finish line. God damn it! That was not how to do it. Christmas Murder. It's a compilation of my best arrests, uncensored. With Christmas Murder, you get the best of Christmas all year round. This kid Christmas. I knew him. He's a memory hunter like me. Was. He's the shame of your profession. Could have been a genius, but he traded his soul for a fat paycheck. Управление, конечно, да. Ой, блядь, а.
Am I going to be climbing much longer? Kaori Sheridan loves to contemplate her creations from her balcony. Keep following Bad Request's remembrance. В некоторых местах почему-то проседает графон. Это вроде каких-то прям сильных графических моментов, поэтому мы не увидели. To get to the other side, we're going to exploit a privacy statute that forbids drones from scanning through walls. Блять. To get to the other side, we're going to exploit a privacy statute that forbids drones from scanning through walls. Найдем, так найдем, и не найдем, и фикс, да? Try to keep up. Okay, we're gonna use the wall as cover from the drone. Well, here we are. I just hope all this worked out. Сейчас окажется, что я что где-то пропустил. Вот блин. Nilin, I'm talking to you. Your back's against the wall. You do told them. Блять, вы заебали, вы слышите, нет? Ребята. You got me!
Так, и что у нас открылось новое? А, вот этот. Во, так. Наверное, You should be close to your target now. What kind of memory am I looking for exactly? Inside this woman's head? Miss Sheridan directs the Phoenix Project, the Neo-Paris global renovation. I want to know the secrets of the Saint Michel Dam. The dam overlooking the district. Why? Let's just say I'm a believer in the free circulation of persons and goods. Checking on the measurements for number 62. You know what? That image needs to be moved. No, that is not right. I need to check those measurements again. Where was I already? The dam? No, not the dam, huh? That's strange. It's really strange. Не знаю, у меня вроде все нормально. Все Get the двигается. security codes. Transfer them to me. Edge, your bit rate's tumbling. Someone's trying to hijack our comms. Try to get somewhere higher. Hurry. I'll see if I can find a clean channel. Блять. Ага. Меня подтупливает что-то просто. В некоторых моментах почему-то игра сама, и у меня не этот сам FPS просто падает и все. А так все нормально. Так, где эти херни? Где-то там. Millen, do you read me? Сейчас на нас нападут. Millen, Edge, do you I read? read you. I got around kids' malware. Send me the codes. Hurry. Okay, uploading them. Perfect. All that's left to do is to hack into the Saint Michel Dam mainframe. Caught red-handed. You errorists are shameless. Nilin, all these years and still choosing the losing side. We know each other. You were one of the best memory hunters ever. Big girl. Maybe the best, but you took a different road. And look where that got you. A criminal, hunted, and a head full of holes. Political ideals are so last millennium. You always waste so much saliva. Or is it just when you're on the air? You always had that cocky, loudmouth thing going for you. I'm gonna enjoy this. Time for the Christmas show! Ну, не знаю, может, не ушатает, посмотрим. Вроде уже получше монет. Пиздимся здесь.
надеюсь, что не ушатается. Come on! You can take it! Hey, kid! Is that your lot? No rules! Блять, да ёбаный в рот. Сука. Okay, you've earned a taste of kids' hammers. It's time to meet the Spider! Yeah! Come on! Who is number one? Eater. Take my gift. She wants to make a show of it. That's just fine. How'd you like that Christmas present? Boom! Right there. Bet you felt that. Facing your face. Eater. You gotta admit, you got grit. Take my gift. Bet you felt that. Boom! Right there. Dig my style. That's another 3 use right there. Placing your face. Еще раз шатался, сука. Блять, ты накаркал. Placing your face. How'd you like that? Хотя с первого раза, наверное, да, было все равно сложно. Take my gift. No rules, no foul. Boom! Right there. Facing your face. Dig my style. How'd you like that Christmas present? Eat dirt. Come on! Take my gift. Bet you felt that.
Well done, big girl. You're through to the final segment of the show. Shut up and fight! Excellent proposition. It's time for sudden death! Come on! Come on! That's the best you got! Louder! Louder! I'm Kids Christmas! You gotta admit, she's got grit. Boom! Right there. Macing her face. How'd you like that Christmas present? Eat dirt. Ah! Take my gift. No rules, no foul. Bet you felt that. Boom! Right there. Macing her face. How'd you like that Christmas present? Eat dirt. Take my gift. That's another 3 million views right there. Bet you felt that. Dig my style. So you're going the distance. That. Boom! Right there. She wants to make it. Macing her face. How'd you like that Christmas present? Eat dirt. Take my gift. Bet you felt that. Boom! Right there. Macing her face. How'd you like that Christmas present? No rules, no foul. You gotta admit, she's got grit. Dig my style. Лестница не дочтет, короче. Take my gift. Come on, you can take it. Bet you felt that. Hey, kid! Is that your lot?
Bet you felt that. You better be sandbagging, or you're in trouble. Bet you felt that. Boom! Right there. Блин. Короче, тут на движение вот на этих пипец. Это будет не так просто. No rules! No foul! Mace in your face! How'd you like that Christmas present? That's another sweet little right there. Take my gift! Bet you felt that. Gotta admit, he's got grit. Come on, take the fall. Mace in your face. How'd you like that Christmas present? Dig my style. Okay, so you're a masochist. We all got our thing. Take my gift. Bet you felt that. Get the hint No and rules. stay No down. foul. Bet you. Boom! Right there. Come on. You can take it. Блять. Сука. Dig my style. Hey, kid. Is that your lot? Bet you felt that. So you're going the distance. Bet you felt that. Take my gift. Bet you felt that. How'd you like that Christmas present? Oh, kid. All these years, and still on the losing side. Блин, это было сложно. Not in front of my fans. Но в основном, конечно, в тайминге не успевал просто вот все. No, wait, we can talk. I can give you a whole other. Какие-то супер кулаки. Nilan, thanks to the codes you sent me, the error's counterattack will begin in just a few minutes. Use all this confusion to get out and make your way to Slum 404.
The name is Nilin. This time, you'll remember me. Такая она прям серьезная. Ну вот. At 10:47 this morning, sirens blared throughout the entire city when the Saint-Michel Dam suddenly opened, releasing billions of liters of water from the Saint-Louis artificial lake into the peaceful Saint-Michel district. As you can see on these Sen-Sen images, the gigantic wave swallowed everything in its way. The scale of this catastrophe is difficult to imagine at this time, as the Neo-Paris authorities are already reporting dozens dead and several hundred missing. On the other side of the dam, the sudden lowering of the water level has not gone without consequence for the inhabitants of Slum 404, a neighborhood well known for ongoing social unrest. The Sabre Force has immediately been deployed in and around the area to contain any potential riots. Indeed, the now empty Saint-Louis Lake has put an end to the isolation of the Bastille Fortress, home of the most dangerous criminals in Neo-Paris. Stay tuned for more. Ну, так, типа, новости полуприврата, я так понял, наверное. Хотя, может быть, и нет. Using the architect's codes I'd stolen, Edge sabotaged the Saint-Michel Dam, flooding the Comfortress. According to him, it was just desserts for those who only worried about their own comfort. Why did I do what he asked? I could have left the city. Invented myself a new life somewhere else. But I wanted to come back to being public enemy number one. Was it part of who I am? Have we brought justice for the outcasts of Slum 404, or have my actions condemned them to more suffering? Only a militant believes that the ends always justify the means. Ed revealed to me that my memory had been conserved in the fortress of the Bastille since my conviction. I have to go there and recover my true self. The only way to get into the Bastille is with the memories of Johnny Greenteeth, a colourful resident of Slum 404. The problem is that no one knows who he really is, or where he hides out. Как-то так. Ну что, ребят, давайте будем заканчивать. Продолжим, наверное, послезавтра, если что, примерно в это же время. Всем спасибо, что смотрели. Всем спасибо за лайкосы. Приходите еще. Вот. Всем счастливо. Okay, Tommy can help you get back inside La Bastille. Go back to his bar.